হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আপনাকে দেখাবো যে কিভাবে আমরা nvidia ড্রাইভার ইনস্টল করতে পারি পিসিতে। সো সেটার জন্য আমরা প্রথমে যেখানে যাচ্ছি যে এখানে nvidia মডেল নাম্বারটা আমাকে জানতে হবে গ্রাফিক্স কার্ডের। সো আমরা এখানে লিখছি যে আমারটা হচ্ছে nvidia GT1030। সো দ্যাটস আমরা এখানে লিখছি nvidia GT1030 ড্রাইভার। সো আমরা nvidia.com এ যেতে পারি, nvidia ড্রাইভার্স। অথবা আপনি যেটা করতে পারেন, nvidia ড্রাইভার লিখতে পারেন, তাহলে হচ্ছে ডিরেক্ট ড্রাইভারে চলে যেতে পারেন। আপনি জিফোর্স, আমারটা হচ্ছে জিফোর্স GT1030। সো আমি সেভাবে আগাচ্ছি। সো আমারটা হচ্ছে GT1030 যেহেতু, সো এটা 10 সিরিজের। সো সেই জন্য আমি হচ্ছে এখানে GT1030 সিলেক্ট করব। যেহেতু আমার উইন্ডোজের বিল্ড হচ্ছে 64 বিটের, সো সেটা কীভাবে দেখা যায় দেখে দেখাচ্ছি। থেকে প্রপার্টিজে যাবেন, তাহলে হচ্ছে কি এখানে দেওয়া থাকবে যে 64 বিট আর 32 বিট অ্যান্ড উইন্ডোজ। দেন এখান থেকে আপনারা সার্চ দিতে পারেন, দেন আপনারা ডাউনলোড করে দেবেন। সো আমার কাছে ড্রাইভারটা ডাউনলোড করা আছে, সো আমি দেখাচ্ছি। সো এখানে আমার ড্রাইভারটি দেওয়া আছে, এটা ছিল প্রিভিয়াস ভার্সন, এটা হচ্ছে নিউ ভার্সন। সো আমি নিউ ভার্সনটা ক্লিক করলাম। সো এখানে এক্সট্রাকশন পাথ দেখাবে, দেন হচ্ছে আপনাকে নেক্সট দিয়ে করতে হবে।